mayemfa enchia anase di kan fa seda ema Awurade se enenso so wo hu ye nyina mobo na wama kwan se yemra Radio Central akasafidie so na ye ne omanfo emra meche ono onyankopon na asem tisere na menua Lukman eka no na atwebe semienu eni Awurade ede me fa be foforo ejimni pedua no wa de mentumi amfa amaha nanso so mo de mo temenka yada wo a utie no ase se eduru ya wada enwumre biara na onkronbo a uchimbo afidie no na ode to Radio Central se obeti Awurade asem ejumedi a ye di no sesei no ya to din the 3 dispensations of the Bible ya kan nyina de se Bible no a eda ho no ye wo nchichemu ahodo akese miensa ya se onipa eni bre se osua onyamesem a saa na emeyi na wuhunu enei nyamesemu menteme ho ase bebre na asori ye mudodo a ese ye ekristofo no yakogyeje enema bi e de aba begu ye konso a ekonanimu a ye hunu se ade a ye no enye sustainable na anu mpode asofo ya be ba so yi ba ko asesei ono na enipa nyina etu adi nachi ono ana so dem ose de ono oye no enye asori o enye asori papa no a o na mum eye movement enso so enipa te ho no mo se osom Awurade onipa no aba na ho so se de me yi enye church edi asem a me call ye no o ma me dokro se me mfa nkofie na se mba bi ye me ya na me de dokro ni bi sra so a ebekọ me ya na me di dokro ni bi a ebejai o ma me anone a ye fa ni sobolo se me nomo a ebe ye me ya no na ejai hohombone a oha me no na ejai mi peska ni manya bi ya ma me sticker se me mfa nkotare me dan ho ana me ka ho obehia obi sticker etan ne ka ho se tie ni adentire nipa eye saade no etoda bi mpo a ye ton powder e de ma church members se fa bo wanim powder papa penimu a akọ church no na waje powder e de asrasra nanim ma me penimu se obehia obi a anopa wasore na ose oton fruit mpo a or the powder no aboni kom nyina no de bi abonanim de asra na motuom na or the fruit na or the nam krom or ton e de asem na esi a okon church ana sofo e de saade na ma ne se onfa powder na nsrasra na otu powder ni gu ne ho a powder obi di nkunimu a e na yetu gu ne ho wehunu asem ya ka kire no eno no enti otu powder ni di gu ne ho saa no a na afrefre yedie e de ama saa onipa no asembu se ebusa no se between se obehwe Bible mu ene se obehwe Ghana ha ye recent past enche ye kura days bi a etwa no Bible mu no hwan na okọ onyame nipa bi ho na ye tam powder edema ne se je fakobo wanim hwan ya compared to say young Ghana ha ye recent past na anu ye ya na akonfo na agi ehini wo Ghana no nya konfo ho ana akọ akonfo ni bi ho na komba na ye tu powder edigu ne ho saa niema we nyina nti na me wusua de Yesu ya no omo ya saa de na akọka ho asem a o se Elijah mpo Elisha mpo Isaiah mpo Jeremiah mpo na me se no problem enu nti na Yesu ya de ya me ne wusua se baby a hwe no eye second dispensation a ye frɛ no mosaica dispensation ebra onyame ene omanmu enanteye na ekwan a Awurade fa so ene omananteye no eno na me ne wo hwe entebra etwato na yesi aya ansa na ye kro no de na ye hwe no se enkrofo a no omoye asofo
under the Mosaical dispensation no Onyankopɔn ema yeyi saa enkrofo no edo mu firi ebusua baako pɛ bi mu a yɛfrɛ no the tribe of Levi ana twi sɛ Lewi ebusua mu enti obiara saa brɛ apam dada mekyerɛ Mose apenso apam mu obetimi aba bɛyɛ sɔfo no gye saa nipa no ofiri Lewi ebusua mu me ne wahwɛ saa de no ana me gyina so ka kyerɛ sɛ ɔmontaade a no ɔmo hyɛ mponsu so na yɛ special enti enei ohwɛ enkrofo a ɔmo so ɔmo yɛ asɔfo no ɔmo hyɛ bibi afa no cassock ahono kyɛ sɛ ɔmo wɔ asɔfo ntaade bi a ɔmo hyɛ na yapam ne hujaa yɛ de krelika e de abɔ ne komu e de ɔso yɛ bishop no ɔba ataade ɛhyɛ no ne ɛkyɛ a esisoɔ na obi ɔsankura oguahwɛfo poma ene ade saa ade no yɛ nneɛma a ɔmo yɛ de amemmeke nea ɛkɔɔ under the Mosaical dispensation entebra yɛ pɔ no ɛna meka kyerɛ sɛ yɛwɔ de na Israelfoɔ yɛ nso a yɛfrɛ no afɔrebɔ na afɔrebɔ no emu baako ɛyɛ de yɛfrɛ no peace offering asomdwe afɔrebɔ unya adagye a fa Bible no kɔ Leviticus chapter 3 kenkan free verse 1 ekusi 17 saa nkɔmɔ yi obetumi ehunu wɔ hɔ nea ɛtɔ mienu ɛyɛ de yɛfrɛ no sin offering ɛyɛ sɛ nka saa abrɛ no onipa ɛyɛ bɔne a yɛnhyɛ yɛ dɛm ɛmmɔ bɔnefakyɛ ɛho empire teniye under the Mosaical dispensation no sɛ woyɛ bɔne tia Awurade a te sɛ deɛ ɛnɛ kyɛ sɛ in a worst case scenario ɛwɔ kisoso mu ɛnɛ no okristo ni yɛ bɔne a ɛkyɛn so a nea ɔyɛ ɛne sɛ ɔyɛ confession ɛwɔ asɔre dɛm woyɛ no firi hɔ no mu a afɔrebɔ foforɔ bi eni hɔ nanso so Mose apenso ɔsom no deɛ na ɔbɔbɔ ne fakyɛ ho afɔrebɔ ɛna na ɛwɔ hɔ ɛne baabi a me no bɛto aso de afiri no ɛwɔ ɔmafɔrebɔ dodoɔ a no wɔn bɔ ɛne ɔsom a no wɔn de som Awurade no na me kyerɛw sɛ no wɔn de yɛfrɛ no the Tabernacle ntomadan ɛna wɔn wɔ nea yɛfrɛ no incense a no wɔn hye no every day o de baga na ha yɛsɛ ɛhyɛ enti ɔfa ne sensa no a na ɔde egya ɛde agum na ɔde ɛhyɛ no ɛde agu so na wakɔ akɔhye ɛwɔ Awurade anim sade ɛbɛyɛ a ebetu aduham ɛde akɔ Awurade ne mercy seat no anim na Onyankopɔn ɛkyerɛ egya korɔ a yɛmfa nhye ɛwɔ saa asɔɔdan mu hɔ mame no nkenkan bi na yɛmfa nhyɛ edwumadie n'ase ne yɛhwɛ yi ɛyɛ the 3 dispensations of the Bible mesra obi Bible no ne yɛnkɔ Leviticus chapter 10 yɛhwɛ verse 1 ɛde akɔ akɔsi verse number 3 mesra Leviticus chapter 10 verse 1 to verse 3 Lewi adabo se nwoma ɛtɔ so mmiɛnsa no etira ɛyɛ edu kyemu ɛyɛ baako ɛde kosi ne mmiɛnsa no moma yɛntie Awurade asɛm ɔsɛ then Nadab and Abihu the sons of Aaron each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. And Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. And yanum tieniye. Bible say, Osofo anawso penyini Aaron no, ne ma emrantie mienu a ɔmo nso so yɛ asɔfo, Nadab and Abihu. Na ɔmo yɛ asɔfo saa bre no, ɔmo adwuma bie ni sɛ ɔmo bɛhye ɛhyɛ ɛwɔ ahyiadan mu hɔ.
enti Bible say omo mienu nyina asore ana obi akọfa ne sensa ade no no ye de ehye ene egya no gumu no ya yehim kọ nanim ba nachi na enfrema famma eso no ana omo de incense no egum ehye no ana omo koyi egya ede to saade ne so na Bible say egya no omo kọfa ye no a profane fire then ye twi Bible ne fa no ananagya adenti ena ye ananagya Bible say egya no a omo fa ye no eye egya a onyankopon prescribe ye tie ne ye o eno na ya na ye ka kire mo a okoka na obi abusa say enti ye ya na ye den na ya so den ade biara a onyame prescribe ye no se wo firi wo awopem na okoye pe wa ya so den atia onyame asem enti ebra Nadab and Abihu ekofa egya a eye unprescribed egya edeba erade am no Bible say egya efri onyame anim ebekun Nadab and Abihu sabre no na instant punishment de na yefa capital punishment no na ya adwuma enti erade kun Nadab and Abihu ana bo se ba ero ho baka chan se be ma we ni asem a onyame ka ye no onyankopon a ye bedi no akire no enya agro die oge nka ne kwafo mo a areho sem o mu se enka obema a ne ma mienu awu owo ya ye chese yi no enka obesu atwa gaajo ede ne nsa aboro fom ne ade no onyame sa ma ne warning se wunsu a bewu Israel for no omama mre mu no ade a ya sa to wa se ka otete wo shirt onyame sa otete wo shirt a wonso mekun obewu. What is the point here? Point ni nyina no say sa osumwe yase no eye soronko ebifiri de eneyi me ne wotim ene de Adam nom ene Abraham nom etrase no. And Nadab and Abihu ebra omu go contrary to onyamesam eye de running gas wo monye no onyankopon ekum sa emrante mienu no sesese awia amomawu afei asofo no onyankopon ekire omo ekwankro a omo fa so mfa mo omo bra suban esese omo da no adi enema esese omo ye ene de womo ntumenye hwe chapter 10 hwa na yigina ma yenhwe verse 8 enkosi verse 11 under the Mosaic dispensation. Then the Lord spoke to Aaron, saying, do not drink wine or intoxicating drink, you nor your sons with you, when you go into the tabernacle of meeting, lest you die. It shall be a statute forever throughout your generations. Sabre Israel for time no obi no monsa na nya bone o. Se woni mu a obi nom ensaden sa ba no mu abo se ono mo no na nya bone. Nanso so anam se we no ya asofo no. Erade ka kire Aaron ene ne mma no se adwuma ya mo ba ba yi. Eda biara ya obeba be wura ehia dem ho sa oba be som me awurade oba be administer no hweye ene wankobo eno nso so de kire no se Aaron atinifi a obetumi abo tieni ye o asam no awurade ka de kire no se Aaron a oye high priest of penyini no se otinifie na onko aso dem ho enko anko ya awurade adwuma a obetumi abo. Question. Mo amo se apam dado apam foforo ni nyina ayo nyamesem no ene se wo ye sofo a wo ba kire wo yanko sofo se eye a omo. The question me busa no mo amo ya church members na mo ka bibia na Israel for the ano sa wo koto sofo wo ni fie se wa abo a wani beje ana wani nyi ni aba bu bie ni se Aaron ti ni fie a otimebo Nemum oba church ya ena enu kwan se obo. It is in your Bible, Leviticus chapter 10. And I'm going to read verse 8, you know. It is a church no oba
ɛna obe preach ɛbɛkyerɛ Bible a Bible sɛ ɛna obetumi abo deɛ Awurade ka kyerɛ Aaron ɛno no ɛnso so ɛnɛ ukohu sɛ ɔsɔfo abo a ɛbɛhaw Awurade ka kyerɛ Aaron sɛ ɔbo a obeku no that you may distinguish between holy and unholy, and between unclean and clean, and that you may teach the children of Israel all the statutes which the Lord has spoken them by the hand of Moses. Awurade sɛ ɔno ɔsɔfo panyin no otimetwe ne ho firi ɛnsa ho a tie ne yie o ɛna betumi akyerɛ Israelfoɔ deɛ ɛyɛ ɛne deɛ ɛnyɛ nea ɛho te ɛne deɛ ɛho nso so ɛnte ɛde ahɔ asɛm no yɛka ɛnsa enti ɛbrɛ a Aaron ɛbɛbo no kyerɛ sɛ ne ho nte nanso so saa abrɛ no na mmara bi yɛ ne hɔ sɛ mama ne bo ɛbrɛ a ɔbɛyi ne ho afiri ɛnsam no na ne ho ate ɛde ama Awurade. This is the Bible ɛna me ne wusua no enti Awurade ka kyerɛ Aaron sɛ daabi ontumi nkɔnom ɛnsa ɛmfa ama church ɛmeburo Onyankopɔn fuse ne ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛbɛhwɛ na nwumire no te sɛ deɛ yɛ a yɛka na nkɔfoɔ no yɛagye akyinnie no to the Israelites Awurade maa wɔn aduane a ɛyɛ permitted a ɔmbɛtumi adi ɛne deɛ ɔmo ntumi ni enti there were foods a na ɛyɛ prohibited. It was not permissible for Israel for say ombedi. Oye Israel na akodi pe wato onyamemra. Maybe no mienu there are no such restrictions. Ededa ye konso. Wosi wuni a eye okuro mumra na si eni kuroboni ose menwenwa. Menwi kusie. Eye onu ba bi ofiri na ekyerɛkyerɛ sa. Enye Kristosom. Ade ne ma bi na Awurade ka kyerɛ Israel for say ombetimi adi na omuntumi ni. Menuja Leviticus we ya chapter 11 na yankenka bibin free verse 1. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat among all the animals that are on the earth. Tell you, Awurade ka kyerɛ Mose ɛne Aaron sɛ ensam a monka kyerɛ Israelfoɔ no eni yɛwɔ ɛnam bi wɔ hɔ a mobɛtumi awe ɛne ɛnam a montumi nwe me nua adɔfo ɛnam Awurade bɛbobɔ soɔ no kyerɛ sɛ ebu binom deɛ ɛne nka yɛduru ɔbonsam gyem dada ɛne asɛm verse 3 among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hoofs, and chewing the cud, you may eat. Onyame asam ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ, aboa odidi a twifo bɛsɛ opurisa no, mobɛtumi awe. Afei, nea opurisa na ne nan emu apai mienu ɔhyɛ shoe no, ɛno na mobɛtumi awe. Na mokonya de opurisa na ne nan emu mpaaye no a mowe a enye yi afa obi won so ne nan no emu apai nanso opurisa eno so mowe a enye yi opreko na Israel fo ntumenwe because opreko ne nan emu apai nanso so opurisa camel efrum ponko opurisa nanso ne nan emu mpae Israel fo we a enye yi Awurade kan ya kyerɛkyerɛm ɛkyerɛ ewiem enoma saabre no apan bat ya ene ebinom frɛ no mianemo ento de apan ɛyɛ nkwan a asɛm a yɛate ne sɛ na nkwan no akɔwurawura apan nim to mianemo a na nkwan no apie enka wo apan a wato nyamemra ene wo pork a wato nyamemra wo salmon wato nyamemra Sardine bebre de salmon na aye. Ana e friend mackerel.
Owe makrewa enke watu onyamemra. Owe octopus watu onyamemra posna. Enso so ene menu mienu yewe ya dwene emu yefo. Ade kire se saa emra no. Enye yen ena Awurade ede ma yen. Now baby a menu wadro very very interesting. Oba in this. My kakra. Leviticus 1 way gina no ano. Chapter 12. Yenhwe verse 1. Enko from kakra. Then the Lord spoke to the children of Israel. Or the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel, saying, if a woman has conceived and bore a male child, then she shall be unclean 7 days, as in the days of her customary impurity. She shall be unclean, and on the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. She shall continue in the blood of her purification 33 days. She shall not touch anything hallowed, nor come into the sanctuary until the days of her purifications are over. Oba kwa woso no wo be ma. Ontra na hodwura mu enanson. Owi a da toso enwatwe ne yentwa akwada no twetia. Na ontoa na hodwura mu 30 days. Ansa na yagina tum so be ne ho ate. Mama ne nso bibia a yate ho mu. Mama ne mfa ne nsa anka bibiara a yate ho mu. Owo oba nso so a obetre fie for 2 weeks. Na yadwira no owi a watra efie abosomi mienu ama yadwira no ansa na ne ho ate. We ye emra a onyame edema Israel for. Nia etoso enan a ene me ne wo eche. Kwata eho emra. Na kwata no ye wo kwata a eriri enipa ensa. Ene ye wo kwata a egu enipa ho. Ene ye wo kwata a etutu enipa ho akuro. Tie ne ye o. Enti ye kwata a ema onipa no nensa ekurikuri. Ye wo kwata a egu onipa no ho nipadua ho nyina. Na se age nipadua no afa. Ene ye wakwata nso a etutu akuro. Saa de we nyina no Awurade hye eho mmra edema Israel for. In fact, ye wakwata onyame adwene mu no etimi to edan ho. Ma me no hwe baako ana mienu bi. Na fe yentum nika na yemfiri ho. Leviticus chapter 13. Ye verse number 1 to verse 6. Or say, and the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, when a man has on the skin of his body a swelling, a scar, or a bright spot, and it becomes on the skin of his body like a leprous sore, then he shall be brought to Aaron the priest, or to one of his sons, the priest. The priest shall examine the sore on the skin of the body, and if the hair on the sore has turned white, and the sore appears to be deeper than the skin of his body, it is a leprous sore. Then the priest shall examine him and pronounce him unclean. Bible said, say you say onipa bi ensansa bi agu ne ho ana ekuro asase etutu saa onipa no na ye hwe hu say enwi a ewo onipa no wase say ekuro no etwa ho ahia no enwi no aye fitaa ewo ekuro nim na afei ekuro no nso so adosuko ewo nipadua nim a the chene say ekuro no awe nipadua no awuram. Eto safa nipadua na ni saa no a ekuro no aye deeper than the surface of the skin. Bible say kwatakuro na etu akwa no.
Na se busa no se ene se kwatakuro ana ekuro etu obi a asoro na yede kɔ ana yede kɔ hospital. Na so Awurade ka kyerɛ Israelfo no se ekuro tu wa fa kwa kyerɛ ɔsɔfo. I hope say usua de. Na ɔsɔfo no examine ene asɔfo no do say na medical doctors. Ya fe no na akɔ examine obi kuro memeti he fe na me kɔ obi kuro ehunu se kuro wei kwatakuro ana se normal ekuro. Menya medical person. Na so sabre no Onyankopɔn se fa kwa kyerɛ ɔsɔfo no. Na ɔsɔfo no hwɛ na ohunu se ekuro no wa etu wo no deeper than your skin. Na fe enwi a ewo mu so aye white ya. Bible say on pronounce onipa no say oye unclean ne honte. Na afe ya isolate sa onipa no nti isolation corona ba ya isolation ya quarantine nipa no e ba ya che. Erare Nyankopɔn say asofo no en quarantine onipa no se ni kuro no e deeper than the skin no a na on pronounce no say oye unclean. Verse 4. But if the bright spot is white on the skin of his body, and does not appear to be deeper than the skin, and its hair has not turned white, then the priest shall isolate the one who has the sore 7 days. And the priest shall examine him on the 7th day, and indeed, if the sore appears to be as it was, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall isolate him another 7 days. Then the priest shall examine him again on the 7th day. And indeed, if the sore has faded, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall pronounce him clean. It is only a scab, and he shall wash his clothes and be clean. And there are 17. Sir, asofo no se kwatakuro etu obi. Na se odinipa kro no kwhye ekosie enanson. Na oyi no behwe ekuro no hunu se dabi ekuro no entretre. Ema enim ko ni padua ne nsumu a. Ansan fa ni kosie enanson bio. Na se enanson achi ode ne ba na ohunu safe ekuro no ewu dia. Ene na ompai mu nka se akoa no ne hote na eye etwa ena abeto ne ho keke. Baabi a mesere paa no afi na maduru ho. Kyasem se kenipa bebre ho no mo a obehunu amane. Chapter 13 no, verse number 40 to 44. As for the man whose hair has fallen from his forehead or from his head, he is bad, but he is clean. Tieniye, etri Bible no a, ose na oberema ninwi apa ebia free ni tiri so no. Saa nipa no oye etipa nanso ne hote e de mawurade. Edi saa bre no ewo Mose mramu no obi apampamu pampoa na sofo exame o. Tie ko ba me wudie ni ye. Se wapampam be pa no ebra wunyi na enwi e wo tiri so afa bedu ba bi yese God is my baba e se okoma sofo exame. Saa de we ubetimi ayen ne. Hwemrantie se de se obi yi sakora yi. Afa na ho baba sofo obechi nkrofo akwa exame ma pampam. Ade anya wo dia no enkoje ma ho. 41. He whose hair has fallen from his forehead, he is bad on the forehead, but he is clean. Obi so am na pampam no apa efri ne moma so. Bible say anya hwe ono so na pampam mu apa edifri ne moma so. Nanso ne hote e de mawurade. Now verse 42. And if there is on the bald head or bald forehead a reddish white sore, it is leprous breaking out on his bald head.
or his bald forehead, then the priest shall examine it, and indeed, if the swelling of the sore is reddish white on his bald head or on his bald forehead, as the appearance of leprous on the skin of the body, he is leprous man, he is unclean. The priest shall surely pronounce him unclean, his sore is on his head. Nebom said the trimu no a ɛɛpa no, yehunu sɛ ɛnsawa bi abesi ne tirim. Na ɛnsawa no ayɛ ne ho kɔkɔɔ anaa ayɛ ne ho fitaa. Na ɔsɔfoɔ no ɛhwɛ na ohunu sɛ ampa saa ɛnsawa no si hɔ no mo a, Bible sɛ ɛyɛ kwatakuro ɛna ɛtu no no ne ho nte. This is in your Bible. Ɛnuanom. Etie nyinaa yɛ de ano daabi ɛnyɛ saa na teɛ. Sɛ wusua Bible no yi a, ɔba behu sɛ ɛnkyekyɛm bebree ɛwɔ saa deɛ no a onyame ɛyɛ nim. Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no the day of atonement. The day of atonement. Ɛmpata afɔdeɛ ho ɛda. Ti Israelfoɔ no yɛ bɔne a afe ɛsɛ ɔmokɔbɔ bɔnefakyɛ ho afɔdeɛ na ɔmobɔne ɔmayɛ no afe nyinaa no Onyankopɔn ɛde saa bɔne no ɛkyɛ ɔmo na ɛno nso so san anana ɔmoyɛ no. Leviticus hɔ chapter 16 verse 3 to verse 10. Leviticus chapter 16 verse 10. Verse 3. Or say, thus Aaron shall come into the holy place with the blood of a young bull as a sin offering, and of a ram as a burnt offering. Titieniye. Ɛda no a yɛkɔyɛ atonement, yɛkɔsɛ bɔnefakyɛ, ɛde ama ɔman no nyinaa no. Bible say, Aaron emra kronkron bea hɔ. Na ɔba a ɔmfa ɛmmoa mmienu ɛna emra. Na edi kan ɛyɛ ɔnantwie ba a wadi afe. Ɛne odwanyini ɛnso so a wadi afe. Amfa ɔnantwie ba no ɛmmɔ bɔnefakyɛ ho afɔdeɛ eni kan. Na ɔmfa odwan no ɛmmɔ ɔhyew afɔdeɛ ɛma Awurade. Ɔyɛ anu wie a ansa na atonement no ahyɛseɛ. Na atonement no sɛ na ɔmoyɛ no. Verse 4. He shall put the holy linen tunic and the linen trousers on his body. He shall be gilded with a linen sash, and with the linen turban he shall be attired. These are holy garments. Therefore he shall wash his body in water and put them on. Awurade Nyankopɔn meka kyerɛ wo sɛ saa bere na asɔfoɔ no wɔ special ntadeɛ a ɔmo hyɛ. Enti ɔmo ntadeɛ no yɛ de linen ɛna na ɛpam. Awurade sɛ deɛ di kan Aaron ɛbɛhyɛ ntadeɛ no a onware. Keniye o ɛyɛ mmara. Ti sɛ Aaron anware na ɔhyɛ ntadeɛ wei pɛ wato mmara. Odware a atadeɛ no yɛwɔ ne trouser ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ ne ngugusoɔ ɛwɔ hɔ. Ɛne yɛwɔ sash deɛ a yɛde gu yɛ kɔn mu no. Wahoro bi kɔyɛ graduation a yɛayɛ kente tia bi na yɛde ato ne kɔn mu na ɛna yɛfrɛ no sash no. Na ɛno no deɛ na yɛwɔ ne linen a asɔfoɔ no ɔde bɛbɔ ne mu. Ansa na ɔwɔ turban. Turban no wɔn sɛ hwɛ Indiafoɔ mɛɛma no a ebinom wɔ duku bi saa a wɔn abɔ a esi wɔn tiri so ɛna ɛfrɛ no turban no. Saa bere no na Lewi asɔfoɔ no ɛwɔ bi. Ti Aaron nso so mfa ne deɛ no ensi ne tiri so. Na afei ɔmmra Awurade anim ɛwɔ hɔ. Verse number 5. And he shall take from the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats as a sin offering, and 1 ram
as a burnt offering. Enti afei onye emponche mienu ene odwan baako emfiri Israel oman mu no nyinaa ho. Ya de mponche no bebo bonefache ho afode na ya de odwan no abo ohyew afode e de ama Awurade. Now verse 6. Aaron shall offer the bull as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house. So no aso for no ano. Amfa ne nantwie no ode ba ne mmɔ bonefache ho afode emma ono ane ho ene ne fiefo. He shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. Afe mponche bienu no ogifiri oman ne ho no. Onye mfiri omanfo no ensem na onfa mponche no emegina aso dan no gate ano. Odomo be den. Verse 8. Then Aaron shall cast lots for the 2 goats, 1 lot for the Lord, and the other for the scapegoats. Enti Aaron no a oyes of penini no, ontwe emwa no so entonto. Wahunu. Otwe entonto ni wi a. Nia entonto ni bebo ne se oye Awurade de ya no, onchiri nsi nchen. Afei de waka no, ye de ne beye scapegoat. Scapegoat no, me chere wase. Enche, na me de wa ba wiye. Now verse 9. And Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell, and offer it as a sin offering. Tidie onyame tonto no kwato ne so no, onkunu na onfa ne mo bonefache ho afode emfa ma omanfo no. Now verse 10. Na ye wie. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make atonement upon it, and to let it go as the scapegoat into the wilderness. The scapegoat in the omo ya ne say, omanfo do nyina de ne omonsa egu aponche na pampam, na yasoa oman ne boni nyina de yasoa sa aponche no. Ye wi a ya de na kɔ esra so baabi ne yakɔgyaa no, to the friend scapegoat no. Enti egya no a ɔno nam esra so saa na aboa bi akye no awe. Na kyerɛ sɛ ɔmanfo ne bɔne yɛde so ano nyinaa no ɔde kɔ abusuafo. Mose apɛn so a ebinom se ɛnɛyi Kristosum o Judaism o yɛ nyinaa ebetumi afutu afra. Bible ni nyinaa yɛ onyame asɛm. Na Bible sɛ enyibi mfirim ɛmfa bi nka ho no. Ne amede wahwɛ no anwumre yi oyɛ ana wonyɛ. Wo a wagyagyam dendenden yenkodi apamdada so. Yenkodi apamdada so no. Ye obibi afra no the day of atonement. Moye ana monye. Moncheme nye ere kyerɛ sɛ enyamo de a. Na enei Kristosum mu mese obi ampo beko akɔkye aboa sɛ ɔde kɔba afɔde no. Nea ogyina kyerɛ no bɛka kyerɛ sɛ de woyɛ yi enye Kristosum. Afɔre mu ka no ne yɛ pete emogya ade gu ho. Ene wa so ɔda mu no. Wo de afɔre mu ka bɛkɔ akɔsi hɔ a wobɛhwie emogya ade agu yawam ade asi ase ana. Enye wasɛm a. Ekyerɛ me kyerɛ nyinaa ne sɛ rightly dividing the word of truth. Chicha onyame asɛm ni mu yi. Na nda bɛboa amoahu de ya wodia. Na watimi a concentrate e wo saa de no so. Asoma Awurade no wasom ne yi.